masuk final exam, tapi kita masih ada lagi minggu ni dan minggu depan lah kelas kita. Jadi tak habis lagi lah, mesti ada kelas lagi. Okay, sehingga saya kata tak ada kelas. Okay, jadi semua kena prepare lah, kena bersedia lah macam biasa. Okay, tak bermaksud saya tak cakap apa tu tak ada kelas ya. Ada kelas, jangan assume sendirilah. Right, and then yes, kita dah habislah chapter untuk final exam. Ya, chapter 1, 2, 3, 4, 6 dan 7. Tapi kita ada lagi 2 chapter berbaki. Walaupun tak masuk exam, important for you to know lah. It's for your knowledge. Jadi hari ni kita akan lihat chapter 5 dan chapter 8. Right? Walaupun tak masuk final exam, ingat ini adalah penting. Penting juga untuk your knowledge. Right? So knowledge is important. Tak kisah masuk exam, tak masuk exam, kita kena tahu. Okay, so chapter 5 saya dah share dalam WhatsApp group. Chapter 5. Kita lihat theory of consumer behavior, chapter 5. So what is consumer behavior? Consumer behavior refers to the study of a consumer while he or she is engaged in the process of consumption. So bila kita engage dalam proses of consumption, kita membeli barang, membeli perkhidmatan, okay, then kita punya behavior. So kita akan behave towards the consumption. So this will tell us how consumer with his limited resources, which is income, purchases various goods and services and will compare the price and utilities of different alternatives. Okay. Right. So under consumer behavior, dia ada utility approach lah. So what is utility? Utility means the satisfaction obtained from consuming a commodity. So bila kita membeli barang, kita nakkan perkhidmatan, sesuatu perkhidmatan itu. Kenapa? Sebab kita nak memaksimumkan kepuasan. So because of satisfaction, kita membeli atau menggunakan perkhidmatan. Okay, so utility is the ability or the power of goods and services to satisfy consumers' wants. Okay, so basically there are 2 approach, cardinal and ordinal approach. Okay, so kita lihat what is cardinal approach. The cardinal utility theory says that the utility is measurable and by placing a number of alternatives where the utility can be added. Maknanya satisfaction itu kita boleh put numbers. Kita boleh value the utility or the satisfaction. So the index used to measure the utility called utils. For example, an apple equals to 5 utils, orange equals to 8 utils. Maknanya kalau kita makan apple, kita ada 5 kita punya kepuasan and makan orange 8 kepuasan kita. So maknanya di sini satisfaction itu kita boleh measure, kita boleh put value. Alright? Whereas ordinal approach says that utility is not measurable but it can be compared. Maknanya, kita tak boleh put number, kita tak boleh value, tetapi kita boleh compare. 1, 2, 3. Kita boleh rank. Okay? So the ordinal approach uses the ranking of alternatives as first, second, third and so on. Maknanya, kita nak lihat mana satu yang memberikan kepuasan yang tinggi, yang rendah adalah melihat kepada ranking. Okay? For example, an apple is preferred to a durian. Maknanya kalau apple preferred to durian, maknanya kita punya kepuasan akan maksimum kalau kita consume apple berbanding dengan durian, Alright? Okay, so we have yang mana satu approach yang paling realistik? Yang realistik adalah ordinal lah sebab kita boleh rank. Kalau kita nak put value untuk utility tu tidak boleh. Untuk satisfaction kita tak boleh nak letakkan value. Okay, so ordinal approach adalah paling realistik. So kita fokus on ordinal approach lah. So under ordinal approach kita ada indifference curve. So what is indifference curve? An indifference curve represents all the possible combinations of two goods which will give the same level of satisfaction. Maknanya dia adalah combinations of two goods yang akan yang dibeli oleh pengguna, oleh consumer yang memberikan kepuasan yang sama. For all possible points on the indifference curve, the total satisfaction will be equal. Okay, so kita ada assumptions of indifference curve. So we have 5 assumptions. Scale of preferences, consumer preference are termed transitivity, rationality, diminishing marginal rate of substitution, and the concept of ordinal utility. Okay, what is scale of preferences? We assume that consumer know his preference and decides on an alternative combinations based on his preference. Maknanya, consumer tahulah apakah dia punya taste and preference. Consumer's preference are termed transitivity. Bermaksud, sekiranya ada 2 pilihan A antara A dengan B, kalau consumer pilih A,
And then dua pilihan lagi, B dengan C, consumer pilih B. So antara A dengan C, consumer akan pilih A. Itu bermaksud dia punya preference adalah transitivity. Rationality, the consumer is rational and his behavior and seeks to maximize his total level of satisfaction. Diminishing marginal rate of substitution, the rate of substitution between two goods goes on declining due to the operation of the law of diminishing marginal utility. Maknanya semakin banyak kita consume, semakin kuranglah kita punya satisfaction. Alright, so kita nak substitute from one good to another good, dia punya slope dia adalah declining. Negative slope. And the concept of ordinal utility, it is based on the concept of ordinal utility that implies consumer can rank alternative combinations by simple comparison of satisfaction. So kita boleh compare from one satisfaction to the other satisfaction. Okay, so what is indifference schedule and curve? An indifference schedule is a list of combinations of two goods that give equal satisfaction to the consumer. An indifference schedule may be defined as schedule of various combinations of goods that will equally satisfy the individual. So this is the indifference schedule. So kita ada different combination here. Kita ada good X and good Y and good X. So kalau combination A, so consumer will consume 12Y, 2X. Combination B, they will consume 6Y, 4X. Combination C, 4Y and 6X will be consumed. Combination D, 3Y and 8X will be consumed. Combination E, 2Y and 12X will be consumed. Okay, so ini adalah dia punya indifference schedule. Okay, so tak kisahlah kita nak consume mana-mana pun, A, B, C, D, E, tak kisah combination mana pun, so kesemua combination ini akan memberikan kepuasan yang sama. So this is the indifference curve. You see here, good Y and good X. So the indifference curve is downward sloping atau kita katakan convex lah bentuknya. Yeah. Meaning, if you want to consume more X, so we will consume less Y. Yeah, we will consume less Y. Right? Okay, indifference map. Kalau kita ada different set of indifference curve, contohnya kat sini kita ada 3 indifference curve. So, curve yang paling tinggi itu akan memberikan kepuasan yang maksimum. So, the higher the indifference curve, the higher will be the satisfaction. And then marginal rate of substitution. So, what is MRS? It refers to the rate at which goods are substituted for one another. For example, kita ada combination A until E, good Y and X. So, kita ada 12Y, 1X, 8Y, 2X, 5Y, 3X, 3Y, 4X, 2Y, 5X. Jadi kita nak substitute, kalau kita nak tambah 1Y, 1X ni kita nak tambah lagi 1X, 1X lagi, so kita akan kurangkan Y sebanyak 4. Tambah lagi 1X, kita akan kurangkan Y sebanyak 3, tambah lagi 1X, kita kurangkan Y 2, tambah 1X, kita kurangkan Y 1. So maknanya, nampak tak? Kita punya consumption on Y ni berkurangan dari 4, 3, 2, 1 untuk kita tambah satu lagi X. Right? So maksudnya di sini marginal rate of substitution adalah negatif lah, negative slope, and of course the indifference curve adalah downward sloping. Okay, so kita lihat characteristics of indifference curve. Indifference curve slope downward from the left to right, so dia akan slope begini. Okay. And then indifference curve are convex from the origin sebab dia according to the diminishing marginal rate of substitution. Okay, so dia convex. Ingat tak? PPC, kita ada 3 shape of PPC. Concave, convex and straight line. Tapi untuk indifference curve, dia mestilah convex. Kenapa? Sebab semakin banyak satu goods yang kita beli, semakin kuranglah good yang satu lagi yang kita akan beli. Okay? And then higher indifference curve represent higher satisfaction. Semakin banyak, semakin tinggi indifference curve, semakin tinggilah kita punya satisfaction di sini. Indifference curve never intersect. Dia tidak akan bersyantum antara satu sama lain. And indifference curve do not touch the y-axis and x-axis. So indifference curve dia tidak akan touch begini. Maknanya dia tidak akan jadi x kosong, dia tidak akan jadi y kosong. Dia mesti akan ada value. Sebab satisfaction, kepuasan perlu ada value. Dia tidak akan jadi kosong. Okay, so ini adalah characteristics of indifference curve. Right, so itu adalah macam mana kita nak measure, macam mana kita nak determine kita punya satisfaction, membeli barang dan perkhidmatan. Now we go to the budget line. So what is budget line?
A budget line represents various combinations of two goods which can be purchased with a given amount of money and given the price of each unit. Maknanya budget line ni adalah limitations ataupun kita kata the limited resources yang kita ada lah. Ya, income yang kita ada dan harga barang itu ya akan akan menentukan berapa banyak barang yang kita boleh beli untuk memaksimumkan kepuasan kita. Contoh, consumer has income RM12 to purchase two types of good X and Y if the price of X is RM1. Ya, kalau harga X RM1 dengan pendapatan RM12, ya, berapa banyak X kita boleh beli? Kalau satu X berharga RM1, so kita boleh beli 12 unit of X dengan pendapatan RM12. Okay? Dan sekiranya price of Y 50 cent, dengan adanya RM12 pendapatan, kita boleh beli 24 units of Y. Okay? So by joining these 2 points, Y, X and Y, we get the budget line. So inilah budget line. Ya, good Y, good X. So di sini tadi, ya, kalau kita beli keseluruhan X, kita akan beli 12X dengan pendapatan RM12, harga X satu unit RM12. Ya. And then untuk good Y, kalau beli ke semua Y, kita boleh beli 24 units of Y dengan pendapatan RM12 apabila harga Y 50 sen. Okay? Right. So budget line ni boleh juga shift. Ya, dia boleh shift sekiranya ada changes in income. Semakin banyak income, semakin the budget line akan shift to the right. Ya. So kalau income berkurangan, shift to the left. And then dia juga boleh shift towards one good lah. Dia shift sekiranya price of good X berubah, dia akan shift towards X lah. X. Sama ada di sini ke kiri atau ke kanan. Dan kalau harga Y berubah, dia akan shift towards Y lah. Sama ada ke kanan atau ke kiri. Now, this is the consumer equilibrium. Ya, jadi kita combine indifference curve campur budget line, kita akan dapat consumer equilibrium. So what is consumer equilibrium? Consumer equilibrium is achieved when the consumer consume the best possible combination of the goods with a given amount of income. So dengan pendapatan yang ada, berapakah barang yang boleh dibeli oleh seseorang itu menggunakan pendapatan yang dia ada untuk memaksimumkan kepuasan. Jadi, budget line kita mestilah intersect dengan indifference curve. Okay, so kita lihat IC2, indifference curve 2. So indifference curve 2 ini adalah indifference curve yang paling rendah. Jadi dia punya kepuasan juga rendah. Walaupun dia intersect dengan budget line at point A and E, kita tak boleh kata this is consumer equilibrium kerana point A dengan B, E ni adalah dia tidak tangent, satu, dan kedua dia adalah lower satisfaction. Okay. Jadi untuk indifference curve 1 pula sama juga, point B dengan point D. Walaupun dia intersect dengan budget line, ya, dia mempunyai lower level of satisfaction. So point C yang paling efficient ataupun equilibrium lah, di mana indifference curve, ya, indifference curve tangent dengan budget line, dia tangent, and dia mempunyai higher level of satisfaction. Jadi combination yang optimum untuk untuk consumer ini beli adalah Y star and X star. So consumer equilibrium is reached when indifference curve tangent with the budget line will represent best combination of two goods with limited income. Yeah, so point B, point E and so on have lesser satisfaction. Right? So ini adalah consumer equilibrium. Okay, boleh faham? Ada soalan nak tanya? Semua okey? Okey. Faham ya? Okey, so kita lihat pula chapter 8.
Okay, chapter 8, theory of distribution. Okay, so di sini kita nak belajar how factors of production, land, labor, capital, entrepreneur receive the rewards. Okay, so kita belajar kan chapter 1, kalau land dia akan terima rent, kalau labor, wages or salary, capital, interest and entrepreneur adalah profit. Right? So this theory ni dia akan explain bagaimana household earns rent, interest, wages and entrepreneur earns profit. Okay, so what is the payment of factors of production? Labor receive wages, salary, land receive rent, capital receive interest, entrepreneur receive profit. Okay, so now kita nak lihat the demand for factors of production. So the demand for factors of production dengan demand of goods and services dia berbeza. So kalau demand untuk factors of production kita panggil sebagai derived demand and joint demand. Okay, sebab apa? Derived demand is defined as a demand for input not for itself but for use in the production of other goods and services. Kalau kita beli barang dan perkhidmatan, itu adalah direct demand. Kita beli, consume untuk kita guna. Tetapi kalau kita demand factors of production, kita beli, kita gunakan factors of production untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Itu dipanggil sebagai derived demand. Joint demand pula, the demand for factors of production is joint. Because production needs more than one factors production. Kita tak boleh kata kita nak labor je. Tak boleh. Kita kena ada machine, kita kena ada buildings and so on. Jadi di sini, kita perlukan beberapa factors of production untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Because of that, kita panggil demand dia sebagai joint demand. Alright. So under theory of distribution, kita ada theory of marginal productivity. So the theory of marginal productivity explain how the payments of factors of production are determined. In other words, the marginal productivity theory explains that in equilibrium, each factors of production will be rewarded according to its marginal productivity. Okay, maknanya di sini, kalau kita bercakap tentang factors of production, land, labor, capital, entrepreneur, kita mestilah akan menilai the efficiency of these factors of production berdasarkan dia punya productivity. Apa maksud productivity? Maksudnya, kalau kita ada labor, so dengan adanya labor itu, berapakah production yang dia boleh hasilkan? Cepatnya, cekapnya, bila dia labor dapat menghasilkan production dengan banyak dalam jangka masa yang singkat, so itu dimaksudkan produktif. Okay, cost menurun, itu adalah produktif. So the demand for factors of production depends on the productivity of the factors of production. The higher the productivity, the higher will be the demand for factors of production. Okay, so now we look at the concept of marginal productivity. So kita ada beberapa konsep lah. So the first one is total physical productivity. So total physical productivity ni macam chapter 6, total product, so dia sama, total product lah. So total physical productivity refers to the total output produced by employing the factors of production. Okay, so maksudnya di sini dengan menggunakan factors of production, contohnya labor, so berapakah labor itu boleh menghasilkan output. And then marginal physical productivity refers to the total physical product of employing one additional unit of factor while the quantity of other factor remain constant. So ini macam marginal product. Change in total product divided by change in labor. So sama saja. Alright, so 5 workers can produce 12 pair of shoe and 6 workers employed 16 pair of shoe will be produced. Jadi berapakah marginal physical product? 16 tolak 12, 4 bahagi 1. Itu adalah marginal physical product. And then marginal value product, monetary value of marginal physical product, MVP adalah MPP tadi tu darab dengan price of goods. And then kita ada total revenue concept juga, total revenue productivity, total revenue gain by employing factors of production. So dengan adanya factors of production dengan labor, contohnya berapa banyak revenue yang kita boleh dapat, yang firm boleh dapat. And then marginal revenue productivity, MRP, addition made to the revenue by employing one additional unit of labor or factor while the quantity of other factor remain constant. So ini adalah macam marginal revenue lah. So change in the marginal total revenue product bahagi dengan change in labor. Right, so contohnya 8 worker produce RM1,000 worth of shoes and 9 workers produce RM1,200 worth of shoes. Jadi berapakah MRP? So 1,200 minus 1,000 divided by 1, it is 200. Okay. And then kalau kita nak cari untuk perfect competition, MRP adalah MPP darab
darab price atau darab marginal revenue. And then we have average revenue productivity. It is total revenue productivity divided by total inputs. Contoh, kalau kita nak cari untuk labor, total revenue product bahagi dengan labor. Dia macam average revenue. Okay. Right, so this is how we determine the equilibrium price of factors. Kalau kita nak determine equilibrium price of factors of production, so dia mestilah ada demand for factors of production and supply of factors of production. So demand and supply akan kita boleh determine the price of factors of production. Okay, now untuk chapter 8 ni, kita hanya fokus on labor sahaja. Untuk syllabus you all hanya labor sahajalah. Okay, so kita nak determine wages. So to determine the wage rate, we need to know both the market demand and market supply of labor. So demand for labor comes from the firm which hire worker for production. So siapa yang demand labor? Yang demand labor adalah firm. Okay, so marginal revenue product determines the firm's demand curve. So apa yang determine the demand curve for firm? It is MRP. Okay, right? Okay, contoh this is the firm's demand. This is industry demand. So kita lihat di sini lah. So the demand for labor adalah downward sloping. Okay, kenapa? Sebab bila wages higher wages, the demand for labor is lower. So bila wage at W1, demand for labor at N1. Tapi kalau wage rate menurun ke W2, demand for labor pun meningkat ke N3. Sebab tu the demand curve is downward sloping. And then we have supply of labor. The supply of labor comes from the household. So kita lah household yang nakkan salary or wages. And then so kalau perfect competition, the supply of labor is fixed lah. Alright, so ini adalah supply of labor under perfect competition. So the supply of labor is perfectly elastic or horizontal. Okay, kalau kita nak determine equilibrium of wage, the market wage rate is determined by the point where the market demand equals to the market supply of labor. Alright, so this is the market. Supply and demand, kita dah determine the wage. So now kita nak determine berapakah amount of labor under perfect competition. So demand of labor under perfect competition adalah downward sloping. Tapi untuk supply dia horizontal. So intersect di sini. So labor di sini, wage di sini. So this is the profit maximization. Right? So kita nak lihat the optimum level, the efficient level of the labor should be hired given the amount of wages. So the number of hired, workers hired, and individual firm also depends on the marginal revenue product and marginal wage cost. So an individual firm dia akan lihat compare marginal revenue product dengan marginal wage cost. So what is marginal wage cost? It is the change in labor divided by change in the employment. So the equilibrium of wage rate happens when MRP equals to MWC. Bila MRP, marginal revenue product, greater than marginal wage cost, so firm gain, because workers' productivity greater than cost. Kalau MRP less than MWC, firm losses because the workers' productivity lower than the cost. Okay. Alright, so kita lihat contoh di sini. Okay, the table below shows a firm in Malaysia that produce t-shirt. Let us assume that the firm is operating in perfectly competitive market and t-shirt, the price of t-shirts adalah RM10 per piece. So kita ada number of worker, total physical product. So macam mana nak cari average physical product? Total physical product bagi labor. Average product lah. Average product. So 8 bagi 1, 80 bagi 1, 200 bagi 2, 360 bagi 3. Macam mana nak dapatkan marginal physical product? Dia macam marginal product lah. Change in total product divided by change in labor. So 200 minus 80, 120 divided by 1. And then 360 minus 200, 160 divided by 1. Okay. And macam mana nak cari marginal revenue product? MPP darab dengan price of the goods. Okay, so 80 darab 10, 800. 120 darab 10, 1200. 160 darab 10, 1600 dan seterusnya. Kita lihat soalan. If the wage rate is 1,000, how many workers should the firm employ? Jadi, kalaulah wage adalah RM1,000, berapakah worker should be employed? So, dia punya profit maximization adalah MRP equals to MWC. So, MRP juga perlulah 1,000 sebab MWC 1,000. So, di sini, so berapakah optimum level of worker? 5. Okay, so kalau kita nak sketch, this is wage rate, this is labor, downward sloping demand curve, MRP.
And then supply curve adalah elastic, perfectly elastic. So 1000 here, which rate, and 5 worker here. Okay, kita lihat soalan ni. A perfectly competitive firm sells its output at the price of 5 ringgit. The table below shows the number of labor and total product of the firm. Okay. Now, kita ada total product. Boleh tak cari marginal physical product? Boleh lah. Yeah. Change in total product divided by change in labor. So we have 100 here, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Okay, MRP, MPP darab dengan price. Price tadi 5 kan? So 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 dan 50. Okay, assume the wage rate is 200 ringgit per worker. So how many workers should the firm hire in order to maximize profit? Jadi kalau firm nak maximize profit, cost dia adalah 200. Jadi revenue dia juga perlulah jadi 200. So di sinilah. So berapakah number of labor? 7. Jadi kalau kita nak sketch, so number of labor 7. So tadi berapa? 200. Okay, let's say wage rate dah meningkat ke 400. So berapa banyak worker should be hired now? So kalau wage meningkat, number of labor pun akan menurun. Menurun. Sebab cost dah meningkat. Jadi 400, di sini MWC 400, MRP pun 400. So 3. Jadi kita nak lukis macam mana? Jadi kita punya supply curve juga akan shift upward lah. Macam ni. Okay. And then kita ada new labor. Kuranglah labor yang akan di-employ. Okay, tadi berapa number of labor tadi? 3. And then kita ada wage rate tadi berapa? 400. Wage dah meningkat ke 400. Okay. So inilah bagaimana kita nak lukis kedua-duanya dalam satu diagram. Okay. Now, kita lihat pula soalan seterusnya. Complete the above table. Okay, so we have MRP here. We have total product. So nak cari MRP, change in total product divided by change in labor. 10, 9, 8, 7, 6, 5. And then total revenue ada. Kena cari MRP. So kita tak ada price di sini. So kita boleh cari MRP dengan cara total revenue divided, change in total revenue divided by change in labor. So 20, 18, 16, 14, 12 dan 10. Okay, so at what price each product sold? So kita nak tahu berapa harga lah untuk setiap produk. So untuk harga tu, kalau kita ingat balik, MRP adalah apabila MPP darab dengan price. Okay, so kita ambil sahaja 20 divide by 10, RM2. So maknanya setiap satu barang itu adalah berharga RM2. Sebab 10 darab 2, 20. 9 darab 2, 18. 8 darab 2, 16. Okay, if the wage rate is 14, how many worker will the firm hire? So the marginal wage cost adalah 14. Jadi MRP pun mestilah 14. So the number of worker should be 4. Sketch a diagram. Okay. Kita sketch macam ni. So tadi 14 kan? 14. So 14. And number of worker 4. Okay. Right, so itu sahajalah untuk chapter 8. Sikit je.
Ada soalan? Any question? No. Tak ada No, madam. Okay.